Hello students, good morning. Today we are going to discuss about the first chapter of Physics 2, that is plant anatomy. Plant anatomy, introduction and importance. Introduction and importance. Okay. So to study the structure, function, and the phylogenetic relationship of the plant. The phylogenetic relationship of the plant. Phylogenetic relationship of the plant, as well as ecological adaptations. Ecological adaptations and all other things it is necessary to study the plant anatomy. Okay, so structure means it is the study of internal structure of the plant and how the plant is functions. There are the number of physiological processes that carry out inside the plant body. Okay, and the phylogenetic relationship means the evolutionary history or evolutionary relationship of the plant. Then how the plants get adapted according to the surrounding environment and the different characters they are developed on the plant according to the ecological conditions. Okay, so that is the ecological adaptation. So there may be the number of changes they are carried out inside the plant, that is in structure as well as in function. So all these, if you want to study the structure, function, phylogenetic relationship and ecological adaptations as well as the internal structure of the plant, so it is necessary to study the plant anatomy. Okay, to study the tissues and the elements. To study the tissue and element, it is necessary to study the plant anatomy. To study elements and tissues. Elements and tissues. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे एलिमेंट्स त्या ठिकाणी असतात. सपोज झायलम it has a different type of elements. Phloem, it also have different elements. Then the tissues, it may be parenchyma, collenchyma, chlorenchyma, sclerenchyma. So all these tissues we have to study, or all these tissues you can study with the help of plant anatomy only. Okay. So the plant anatomy, it takes into consideration some of the aspects. Okay. So the aspects of the plant anatomy. Aspects of plant anatomy. या ठिकाणी कोणत्या कोणत्या पैलूंनी या ठिकाणी प्लांट अनाटॉमी हे स्टडी करते. ओके, सो टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अँड इट्स कॉम्पोनंट. फर्स्ट, टू स्टडी cell structure and its components. And its components. ओके, म्हणजे सेल स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्याच्या आतमध्ये त्याचे कॉम्पोनंट्स म्हणजे या ठिकाणी सेल ऑर्गॅनिल्स, न्यूक्लियस वगैरे सगळं जे स्ट्रक्चर आहे, कॉम्पोनंट्स. सो टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अँड इट्स components, anatomy, it is most important. Then to study the cell wall and cell division. To study cell wall and the cell division. Okay, how the division of cells they are carried out inside the plant. Then what is the structure or what is the nature of the cell wall? It can be studied with the help of anatomy. Then to study the different tissue and tissue system. Okay, the different tissue and the tissue systems. Okay, so there are the different types of tissues present in the plants, and these tissues they are connected to perform the particular function. Okay, so to understand the tissue and tissue system, we have to go to the plant anatomy. Okay, then to study the primary and secondary structures of the plants, or the root, stem and leaf. To study the primary, and the secondary structure of
root, stem, leaf, etc. Okay. To study the primary and secondary structure of the root system, that is root, stem, leaf, and the other parts. Okay, flowers, fruits, seeds. Okay, or we will write here flower, fruits, seeds, etc. Okay. Then the next aspect, that is the ecological aspect. Ecological aspect. So how the plant is adapts to the surrounding environment. Okay, so that is the ecological aspect. So this ecological aspects can be studied with the help of plant anatomy. Okay, this anatomy, it has the importance and application in taxonomy. Okay, so it is in or importance. It has the importance and applications. Importance and applications in in taxonomy, physiology, phylogenetic studies, phylogenetic studies, then ecological interpretations, ecological interpretations, okay, then pharmacognosy and wood identification. Pharmacognosy and the wood identification. So these are the different aspects of the anatomical studies. ओके, aspects प्लांट anatomy हे वेगवेगळ्या पैलूंनी अभ्यास करते. मग कुठल्या कुठल्या पैलूंनी अभ्यास करते किंवा कोणते कोणते aspects आहेत प्लांट anatomy So to study the cell structure and its components, to study the cell wall and the cell division, to study the tissue and tissue systems. ओके, आपल्याला माहिती की वेगवेगळ्या टिश्यू सिस्टीम्स या ठिकाणी प्लांटमध्ये असतात, टिश्यू अँड टिश्यू सिस्टीम. Then primary structure, secondary structure of root, stem, leaf, flower, fruit, and the seeds. Then ecological aspects. Okay, so what types of the adaptation they are carried out takes place inside the plant according to the surrounding environment. And surrounding environment नुसार त्या ठिकाणी त्या प्लांट मध्ये कुठल्या प्रकारचे बदल झालेले आहेत. तर त्या ठिकाणी ecological aspects. Okay, so plant anatomy, it has importance and applications in studying the taxonomy. Taxonomy स्टडी करायचं असेल तर आपल्याला प्लांट anatomy कडे जावं लागतं. प्लांट फिजियोलॉजी म्हणजे फंक्शन. टॅक्झॉनॉमी म्हणजे क्लासिफिकेशन, सायन्स ऑफ क्लासिफिकेशन. म्हणजे प्लांट आपल्याला क्लासिफाय करायचे असतील तर आपल्याला त्याची रिलेशनशिप किंवा ॲफिनिटी स्टडी करावी लागते. त्यासाठी टॅक्झॉनॉमीचा स्टडी करायसाठी आपल्याला अॅनाटॉमीचा स्टडी गरजेचा आहे. प्लांट फिजियोलॉजी म्हणजे प्लांटचं फंक्शन कसं परफॉर्म करतं त्याच्यासाठी फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप म्हणजे इव्होल्युशन कसं झालेलं आहे, कोणापासून कोणाचं या ठिकाणी कोण तयार झालेलं आहे, निर्माण झालेलं आहे. So phylogenetic relationship, ecological interpretations. Ecological interpretations, for example, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स म्हणतो, हायड्रोफायटिक, झेरोफायटिक, हे जे प्लांट्स आपण या ठिकाणी म्हणतो किंवा मेसोफाइट्स वगैरे. तर या ठिकाणी इकॉलॉजिकल कंडिशन्स काय आहे की खूप जास्त पाणी आहे. मग अशा ठिकाणी या ठिकाणी ते ॲक्वेटिक प्लांट्स वाढतात, ते हायड्रोफायटिक, जिथे पाण्याची कमी आहे झेरोफायटिक. मग या ठिकाणी किंवा जे मॉडरेट कंडिशनला मेसोफायटिक. मग आता या ठिकाणी इकॉलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तर या ठिकाणी मग जे ॲक्वेटिक प्लांट्स आहे तर त्याचा जर आपण ॲनाटॉमीचा स्टडी केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एअर कॅव्हिटीज, लार्ज एअर कॅव्हिटीज दिसतात. ते जर आपण झेरोफायटिक प्लांट्समध्ये जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये एकतर थिक स्ट्रक्चर किंवा थिक क्युटिकल वगैरे या ठिकाणी दिसतं किंवा मग वॉटर स्टोरेज टिश्यू आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. ओके,
तर या ठिकाणी हा फरक त्या ठिकाणी आपल्याला जाणवतो. तर त्याच्यावरून हे इकॉलॉजिकल इंटरप्रिटेशन्स करण्यासाठी आपल्याला ॲनाटॉमिकल स्टडी करणं गरजेचं पडतं. त्या फार्मॅग्नोसिस द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, म्हणजे ड्रग्ज जे आहेत तर या ठिकाणी प्लांटपासून जे मिळवलेले ड्रग, तर त्याचं क्रूड फॉर्ममध्ये ते ड्रग कसं यूज करायचं, कोणत्या आजारासाठी यूज करायचं, ते सगळं स्टडी करणारं सायन्स म्हणजे फार्मॅग्नोसिस. तर मग या ठिकाणी त्या ड्रगमध्ये काही भेसळ आहे का प्युअर फॉर्ममध्ये आहे, त्यासाठी आपल्याला ॲनाटॉमीकडे जावं लागतं. सो दॅट इज द फार्मॅग्नॉसी अँड द वूड आयडेंटिफिकेशन. तर या ठिकाणी सपोज एखादा लाकडाचा तुकडा त्या ठिकाणी आहे, तर त्या ठिकाणी डायकॉट आहे का मोनोकॉट आहे, त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट कशी झालेली, वेसल्स आहेत का नाही, त्याच्यावरून आपण ते वूड आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी या ठिकाणी ॲनाटॉमी या ठिकाणी याचा स्टडी आपल्याला गरजेचं असते. So these are the different aspects of the plant anatomy. To study the structure and its components, cell wall, cell division, tissue and tissue system, primary and secondary structure, ecological aspects, as well as its application in study the or it study the for the taxonomical study, physiological study, phylogenetic studies, ecological interpretations, harmonization, wood identification, plant anatomy is most necessary. So we can define the plant anatomy as the anatomy. Okay, so ana means as under, na means as under, or separate or in small pieces, or in small pieces. And temnin means to cut. Temnin means to cut or internal morphology. Okay, or internal morphology. Internal morphology. Okay. Uh, sorry. Tendon means to cut. Okay. So the internal morphology or tendon means to cut or the internal morphology. So it is defined as internal morphology. So internal morphology or anatomy is defined as, okay, it is defined as the study of gross internal structure of plant organs by the technique of section cutting. By the techniques of section cutting. Okay. So anatomy is defined as the study of gross internal structure of plant organ by technique of section cutting, or simply we can say that the study of internal structure of plant organ, or the internal structure study of internal structure of plant organ. It is known as the plant physiology. Okay. So the study of gross internal structure of plant organ by technique of section cutting, or the study of internal structure of plant organ, it is known as the anatomy. And the study of cell and tissues with the help of microscope is the histology. The study of cells and tissues,
with the help of microscope. With the help of microscope is known as histology. Okay. या ठिकाणी सेल आणि सेल आणि टिश्यूचा स्टडी जर आपल्याला मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने आपण करतो तर त्या ठिकाणी त्याला हिस्टॉलॉजी असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके. सो वी विल डिस्कस the importance of anatomy, okay, in various sciences. So this plant anatomy, it has the importance in the taxonomy, okay, in physiology to understand the evolutionary history, or in the phylogeny, then the ecology and the pharmacology, as well as wood anatomy. Okay, so the importance of plant anatomy in कशामध्ये importance आहे to study in the taxonomy, that is the science of classification. In physiology, that is the study of function of the plant. Then uh, ecology ecology means environmental adaptation. Phylogeny means evolutionary relationship. Okay. Then pharmacognosy, the study of fruit drugs and their adulterations, and the wood anatomy. Okay. The importance of plant anatomy in taxonomy. The taxonomy is the science of classification. It is the science of classification. Physiology, it is the function, to the function study the function of or study the functions of the plant. Okay. Ecology, it is the environmental adaptive variations. ओके. म्हणजे इकॉलॉजी बाकीच्या एन्व्हायरमेंटमुळे प्लांटमध्ये कशी त्या ठिकाणी ॲडॅप्टेशन झाले. फायलोजेनी, इट इज द इव्होल्युशनरी, म्हणजे उत्क्रांती कशी झाली, कोणत्या ऑर्गॅनिझमपासून कोणता ऑर्गॅनिझम हा उत्क्रांत झाला, म्हणजे प्लांटच्या बाबतीमध्ये इव्होल्युशनरी aspect. Pharmacognostic, study of fruit drugs. प्लांटच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये या ठिकाणी मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज असतात, तर त्याची स्टडी करण्यासाठी मग त्याच्यात काही भेसळ आहे का, फ्युअर ड्रग आहे ह्याच्यासाठी, अँड आयडेंटिफाय द वूड. Which type of wood it is. Okay. So plant anatomy, it has importance in taxonomy, physiology, ecology, phylogeny, pharmacognosy, and the wood anatomy. Okay. Taxonomy is the science of classification. Classification, nomenclature, identification, and classification. Okay. So physiology, study of the functions. Identification, nomenclature, and classification. Okay, so that is the taxonomy. Okay, so in general, science of classification. Physiology, study of function. Ecology, environmental adaptive radiation, कसं त्या ठिकाणी ॲडॅप्टेशन झालेलं आहे. इव्होल्युशनरी ॲस्पेक्ट, पायलोजेनी, कार्बोनॉफी, स्टडी ऑफ फूड ड्रग अँड वूड anatomy. So we will discuss one by one importance of plant anatomy one by one. Okay. So first of all, importance of plant anatomy
in plant taxonomy. Importance of plant anatomy in taxonomy. Okay, taxonomy. So taxonomy, it is the science of identification, classification and the nomenclature. Okay, so taxonomy is the science of identification, nomenclature, and classification, as well as the description of plants in botanical terms. Description of plants in botanical terms. Okay. So taxonomy means what? It is the science of identification. एखादा नवीन अननोन प्लांट आपल्याला भेटलं तर त्या ठिकाणी त्याचं काय करायचं? आयडेंटिफाय करायचं. सो दॅट इज आयडेंटिफिकेशन. त्याला नाव द्यायचं, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, क्लासिफिकेशन. त्याचं क्लास त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन करायचं, म्हणजे त्या ठिकाणी कुठल्या ग्रुपशी तो रिलेटेड आहे, कोणत्या फॅमिलीशी रिलेटेड आहे, कोणत्या जनराशी फॅमिलीशी तो रिलेटेड आहे, त्यानुसार त्या ठिकाणी क्लासिफाय करायचं. त्या टॅक्सॉनॉमी त्याला अरेंज करायचं. त्याचबरोबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन बोटॅनिकल टर्म्स, त्याला लागू असणारे वेगवेगळे जे बोटॅनिकल टर्म्स त्या ठिकाणी आहेत, तर ते बोटॅनिकल टर्म्स त्या ठिकाणी त्याच्या बाबतीत डिस्क्रिप्शन द्यायचं, त्या प्लांटच्या बाबतीमध्ये डिस्क्रिप्शन. So the importance of plant anatomy in the taxonomy, and taxonomy is the science of identification, nomenclature and classification, as well as description of plants in the botanical terms. Okay. So plants, they are classified according to their characteristics and interrelationships. Okay. So plants हे कसे classify केले जातात? So according to their characteristics. Okay. मग या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे characteristics त्या ठिकाणी स्टडी केल्या जातात? So there are plants are classified on the basis of characteristics. Okay. मग या ठिकाणी हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि त्याचे इंटररिलेशनशिप्स. ओके, म्हणजे दुसऱ्यासोबत त्याचे काय सहसंबंध, इंटररिलेशनशिप. म्हणजे एखादा प्लांट एखादं विशिष्ट कॅरेक्टर दाखवतो, मग अशा प्रकारचे कॅरेक्टर्स दुसऱ्या कोणत्या प्लांटमध्ये आहेत. सो इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड द इंटररिलेशनशिप. ओके. मग या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे अनाटॉमिकल कॅरेक्टर्स कोणते? ओके. सो द कॅरेक्टर्स ऑफ द characters which are of the taxonomical importance. The anatomical characters, okay, which have the taxonomic importance. So the first of all, the epidermal outgrowth. Epidermal outgrowth. Okay. So epidermal outgrowth means what? There are the different types of the trichomes. Trichomes म्हणजे त्या ठिकाणी हेअर्स वगैरे त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. ओके, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची हेअर्स असतात. जर हेअरचं स्ट्रक्चर आपण स्टडी केलं तर काही एकदम स्टिफ असतात, काही या ठिकाणी असे ग्लँड्युलर असतात, किंवा काही या ठिकाणी असे स्टारशिप त्या ठिकाणी असतात, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी आकाराचे आपल्याला दिसतात. तर हे सगळे जे आहे हेअरी स्ट्रक्चर, तर या ठिकाणी तर देज आर द ट्रायकोम्स. ओके. सो इपिडर्मल आउटग्रोथ द ट्रायकोम्स. ओके. त्याच्यानंतर या ठिकाणी द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ग्लँड्स प्रेझेंट ऑन द प्लांट. द ग्लँड्स प्रेझेंट ऑन द प्लांट. फॉर एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर कॅशिया प्लांट्स जे आहेत, तर त्या ठिकाणी ते एकमेकापासून म्हणजे जनरल जो आहे कॅशिया, तर तो या ठिकाणी स्पीसीज एकमेकापासून वेगवेगळे कसे होतात, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लँड्स.
म्हणजे कुठल्या प्रकारचे ग्लँड्स त्या ठिकाणी आहेत त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी कॅशिया हा आयडेंटिफाय केला जातो. कॅशिया नावाचं प्लांट जे आहे म्हणजे तरवड वगैरे जे आपण फॅमिली म्हणतो, तर ते जे आहे तर ते त्याच्या पानावर असलेले ग्लँड्स करून या ठिकाणी आपण त्यांना सेपरेट करू शकतो किंवा क्लासिफाय करू शकतो. ओके, सो इपिडर्मल आउटग्रोथ मध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला दिसतात. ट्रायकोम्स, ग्लँड्स एक्सेट्रा. ओके, then the second, the stomatal morphology. The stomatal morphology. Stomatal morphology. The stomatal morphology, it has the importance in the plant classification. Okay, so there are the different types of the stomatas are present. जर आपण स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचं स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर दिसतं. तर या ठिकाणी स्टोमॅटाची मॉर्फॉलॉजी कशी स्टडी केली जाते. सो अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ द विच टाइप्स ऑफ द दिस गार्ड सेल्स आर प्रेझेंट. हे गार्ड सेल्स कुठल्या प्रकारचे आहेत आणि त्याला बाजूला असणारे हे जे सबसिडियरी सेल्स आहेत. सो विच टाइप ऑफ दॅट सबसिडियरी सेल्स, म्हणजे या ठिकाणी सबसिडियरी सेल्सची या ठिकाणी अरेंजमेंट कशी झालेली आहे. ओके, तर या ठिकाणी ही अरेंजमेंट जी आहे तर ही आपल्याला अशी वेगवेगळ्या प्रकारची अरेंजमेंट दिसते. म्हणजे या ठिकाणी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे 5-6 प्रकारचे या ठिकाणी अरेंजमेंट्स आहेत. So according to that, he subsidiary cell arrangement of subsidiary cell with respect to the stomata. तर या ठिकाणी ही जी अरेंजमेंट आहे तर त्या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू दॅट देअर मे बी द डिफरंट टाइप्स ऑफ द स्टोमॅटा. तर कुठले कुठले टाईप आहेत तर या ठिकाणी रुबिएशियस टाईप आहे, रुबिएशियस आहे, त्यानंतर रॅनन्कुलस टाईप आहे, रॅनन्कुलस आहे, त्यानंतर कॅरिओफायलेशियस आहे, कॅरिओफायलेशियस आहे, त्यानंतर क्रुसिफेरस टाईप आहे, क्रुसिफेरस टाईप आहे आणि ग्रामिनस टाईप आहे. ग्रॅमिनेसियस टाईप. तर या ठिकाणी हे रुबिएसियस, रॅनन्कुलस, कॅरिओफायलेशियस, क्रुसिफेरस आणि ग्रॅमिनेसियस. तर या ठिकाणी आता ग्रॅमिनेसियस म्हणजे पाहिलं तर डंबेल शेप या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी स्टोमॅटा असं या ठिकाणी दिसते. ओके, सो इट इज द ग्रॅमिनेशियस टाईप. तर या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारची ही जी आहेत टाईप्स, जी या ठिकाणी द अरेंजमेंट ऑफ दिस सबसिडियरी सेल विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोमॅटा. ओके, तर या ठिकाणी हे जे आहे हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे अरेंजमेंट आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. हे सबसिडियरी सेल्सचे ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या जे अरेंजमेंट्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. तर त्या बेसिसवर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, स्टोमॅटल मॉर्फॉलॉजीवर त्या ठिकाणी प्लांट्स एकमेकापासून वेगळे केले जातात की कुठल्या फॅमिलीशी हा रिलेटेड आहे किंवा कुठल्या जनरामध्ये येतो वगैरे. ओके, तर त्या ठिकाणी दिस स्ट्रक्चर इट हेल्प्स द प्लांट आयडेंटिफिकेशन. प्लांट आयडेंटिफिकेशनमध्ये याची या ठिकाणी मदत होते. ओके, सो then the third, that is the epidermal mineral crystals. Epidermal mineral crystals. Mineral crystals. तर याच्यामध्ये जेव्हा आपण या ठिकाणी we take the cut of the plant, the leaf. लीफचा या ठिकाणी कट घेतल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं, एपिडर्मल मिनरल क्रिस्टल्स दे आर नोटेड इन क्रुसिफेरी. म्हणजे क्रुसिफेरी फॅमिलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी असे कॅल्शियम ऑक्झिलेटचे या ठिकाणी असे हे क्रिस्टल्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. ओके, मिनरल क्रिस्टल्स इन क्रुसिफेरी. ओके,
बरोबर. आपण जर या ठिकाणी अकॅन्थेसी किंवा आर्टिकेसी नावाची फॅमिली बघितली. अकॅन्थेसी अकॅन्थेसी किंवा आर्टिकेसी फॅमिली बघितली. ओके. तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला असं द्राक्षाच्या अशा झाडासारखं या ठिकाणी असं कॅल्शियम कॅल्शियम कार्बोनेटचे असे क्रिस्टल्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. तर याला म्हणायचं सिस्टोलिन. इट इज द मिनरल क्रिस्टल. ओके. क्रुसिफेरीमध्ये आपल्याला मिनरल क्रिस्टल दिसतो. अकॅन्थेसी म्हणजे अडुळशाची जी फॅमिली आहे, अडुळशाचं झाड जर आपण बघितलं तिचं लीफ सेक्शन घेतलं किंवा आर्टिकेसी तुम्ही बनियन ट्री म्हणजे उंबराच्या झाडाचं किंवा वडाच्या झाडाचं पान जर तुम्ही घेतलं आणि त्याचं जर सेक्शन घेतला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला असे सिस्टोलिन द्राक्षाच्या झाडासारखे कॅल्शियम कार्बोनेटचे क्रिस्टल दिसते. आपण आळूची पानं आपण काय म्हणतो, आळूची पानं खाल्ल्यानंतर काही काही पानं खाल्ल्यानंतर आपल्या गळ्याला खूप खाज येते. तर हे कशामुळे येते, ही कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स त्याच्यामध्ये असतात. ओके. तर त्याच्यावरून हे जे आहे तर हे मिनरल क्रिस्टल्स किंवा ह्या ठिकाणी सिस्टोलिन. ओके. सिस्टोलिन. तर या ठिकाणी हे सिस्टोलिन होते. ओके. त्यानंतर सम प्लांट्स इट शोज द मिल्की लॅटेक्स. काही प्लांटमध्ये काय दिसतं, मिल्की लॅटेक्स दिसतं. ओके. तर या ठिकाणी आता ही मिल्की लॅटेक्स कुणामध्ये दिसू शकतं, आता व्हिंका रोझला म्हणजे ज्याला आपण सदाफुली म्हणतो, किंवा मग या ठिकाणी कॅलाट्रॉपिस ज्याला रुई म्हणतो. ओके. किंवा रबर प्लांट. तर ह्याच्यामध्ये काय दिसतं, व्हाईट मिल्की लॅटेक्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. ओके. तर या ठिकाणी हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत तर या ठिकाणी याच्यावरून आपण काय करू शकतो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कॅन क्लासिफाय द प्लांट्स फ्रॉम वन अनदर. ओके. त्याच्यानंतर या ठिकाणी द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द फोर्थ पॉइंट दॅट इज द व्हॅस्क्युलर बंडल. व्हॅस्क्युलर बंडल. आता व्हॅस्क्युलर बंडल जर आपण पाहिले तर व्हॅस्क्युलर बंडल इथे मी फिगर काढते. आता या ठिकाणी मोनोकॉट आणि डायकॉट जर आपण या ठिकाणी पाहिलं. ओके. तर डायकॉटमध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल जे असतात तर त्या ठिकाणी ते कसे असतात, दे आर अरेंज इन रिंग. ओके. तर मोनोकॉटमध्ये जर या ठिकाणी पाहिलं तर त्या ठिकाणी दे आर स्कॅटर्ड रँडमली. त्या ठिकाणी कसेही त्या ठिकाणी स्कॅटर्ड झालेले असतात. सो इट इज मोनोकॉट. आणि हे डायकॉटमध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी असे पर्टिक्युलर रिंगमध्ये या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल अरेंज झालेले असते. सो इट इज डायकॉट. डायकॉटमध्ये रिंगमध्ये. तर या ठिकाणी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द व्हॅस्क्युलर बंडल्स वी कॅन क्लासिफाय द प्लांट. ओके. त्यानंतर काही प्लांटमध्ये जसं कुकुरबिटेसीमध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी कुकुरबिटेसीमध्ये या ठिकाणी बायकोलॅटरल म्हणजे या ठिकाणी जर आपण भोपळा वगैरे या ठिकाणी यांचं असं या ठिकाणी सेक्शन जर घेतलं तर जनरली सर्कल या ठिकाणी असतं. तर या ठिकाणी हे जर डायकॉटमध्ये बघितलं तर व्हॅस्क्युलर बंडल आपल्याला कसा दिसतो, तर या ठिकाणी हे झायलम आणि हा फ्लोएम. ओके. हा फ्लोएम, हा झायलम. ओके. पण हे जर आपण कुकुरबिटेसीमध्ये जर पाहिलं तर या ठिकाणी मध्ये फ्लोएम आणि बाहेरच्या बाजूला झायलम. ओके. आणि इथे कॅम्बियम मध्ये दोन्ही बाजूला. तर हा बायकोलॅटरल आहे. हा जो आहे कोलॅटरल आणि हा जो आहे बायकोलॅटरल. तर हे कुकुरबिटेसीमध्ये आढळतं. बायकोलॅटरल म्हणजे झायलम दोन बाजूला मध्ये फ्लोएम. इथे कोलॅटरल म्हणजे झायलम आणि फ्लोएम एकमेकाला अटॅच. आणि या ठिकाणी अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अरेंजमेंट आपल्याला व्हॅस्क्युलर बंडल्समध्ये दिसतं. त्या बेसिसवर सुद्धा या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, प्लांट्स एकमेकांपासून त्या ठिकाणी सेपरेट करू शकतो. त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर या ठिकाणी झायलम. तर झायलमच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर अँजिओस्पर्म्समध्ये व्हेसल्स प्रेझेंट आहेत. व्हेसल्स इन अँजिओस्पर्म.
ओके. आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये पाहिलं तर व्हेसल्स काय असतात, ॲबसेंट असतात. ओके. तर ह्या बेसिसवर या ठिकाणी अँजिओस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म एकमेकांपासून वेगळे केले जाऊ शकतात. ठीक आहे. त्यानंतर फ्लोएमच्या बाबतीमध्ये 6 पॉईंट फ्लोएमच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी कंपेनियन सेल्स जे आहेत ते अँजिओस्पर्म मध्ये असतात. कंपेनियन सेल्स इन अँजिओस्पर्म ओके. मग या ठिकाणी ही जी आहे जिम्नोस्पर्म मध्ये ॲबसेंट असते. त्या बेसिसवर झायलम मध्ये व्हेसल्स आहेत का, फ्लोएम मध्ये कंपेनियन सेल आहेत का, असतील व्हेसल्स असतील तर ते अँजिओस्पर्म, कंपेनियन सेल असतील तर अँजिओस्पर्म. व्हॅस्क्युलर बंडलची अरेंजमेंट कशी, त्यानंतर ते मोनोकॉट आहे का डायकॉट आहे, इपिडर्मल स्ट्रक्चर कशी, स्टोमॅटल मॉर्फॉलॉजी कशी आहे, इपिडर्मल आउटग्रोथ आहेत का, आहेत तर ते कोणत्या प्रकारचे, ग्लँड्स वगैरे आहेत का, तर ग्लँड्स या ठिकाणी काही विशिष्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे का. तर या ठिकाणी सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल अनाटॉमिकल कॅरेक्टर्स वी कॅन क्लासिफाय द प्लांटचं क्लासिफिकेशन हे केलं जातं. ओके. सो anatomy it has the importance or it has a great importance in plant classification. Okay. So then the importance of plant anatomy in physiology. Importance of plant anatomy in physiology. Okay. So plant physiology is concerned with the vital activities of the plant. म्हणजे या ठिकाणी जे फंक्शन्स या ठिकाणी प्लांटमध्ये परफॉर्म केले जातात, so that are related with the plant physiology. So it is the science of understanding the function of the plant. It is the science of understanding function of the plant. Physiology is the science of function of the plant. म्हणजे प्लांटचं फंक्शन जे आहे तर ते या ठिकाणी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जातं त्या स्टडी करणारं सायन्स म्हणजे प्लांट फिजिओलॉजी. ओके. सो इट इज कन्सर्न विथ द स्टडी ऑफ इम्पॉर्टंट फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज. ओके. मग हे फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज कुठले आहेत, इट मे बी द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन. ओके. राईट. फोटोसिंथेसिस, respiration, photosynthesis, respiration, absorption, transpiration, growth, development, transportation, etc. Okay, so all these photosynthesis, respiration, absorption, transpiration, growth and development, growth and development. So all these activities, okay, all these, then transportation पण आपण म्हणू शकतो. ट्रान्सपोर्टेशन, त्याच्यानंतर फॅट मेटाबॉलिझम, नायट्रोजन मेटाबॉलिझम, बऱ्याचशा या ठिकाणी गोष्टी ज्या आहेत तर पूर्ण फंक्शन जे प्लांट कसं त्या ठिकाणी हे करतो. सो ऑल दिस फंक्शन जर्मिनेशन पासून त्या ठिकाणी प्लांटच्या डेथ होण्यापर्यंत जेवढेही सगळे फंक्शन्स आहेत प्लांटमध्ये होणारे, सो ऑल दिस फंक्शन दे आर स्टडीड अंडर द प्लांट फिजिओलॉजी. ओके. सो राईट फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेसेन्स, right from germination to senescence. Senescence means death. Okay. So it is the new birth and it is the death. So germination पासून senescence पर्यंत या ठिकाणी जे all activities जे आहेत they are studied under the plant physiology. Okay. So the plant physiology it takes into consideration the study of different physiological processes. म्हणजे या ठिकाणी सपोज या ठिकाणी आपण पहा
तर या ठिकाणी there are different physiological processes which are carried out in the plant body. So that may be the diffusion, it may be the osmosis, okay, or imbibition. Okay, so these are the various physiological processes which are carried out inside the plant body. So to understand all these structures, okay, we have to study the plant anatomy. म्हणजे plantचं structure कसं आहे त्याच्यावर त्या ठिकाणी त्याच्यात डिफ्युजन कसं होतं, ऑस्मोसिस कसं होतं, इम्बायबेशन कसं होतं हे त्या ठिकाणी स्टडी केलं जातं. ओके, आता या ठिकाणी जर थोडक्यामध्ये तुम्हाला डिफ्युजन ऑस्मोसिस वगैरे हे जर आता सांगितलं तुम्हाला ते लक्षात येईल किंवा नाही, पण 12वीला त्याचा थोडा रेफरन्स गेला असेल. डिफ्युजन म्हणजे काय, टू स्प्रेड आउट, म्हणजे टू मुवमेंट ऑफ सबस्टन्स फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. ऑस्मोसिस म्हणजे काय, या ठिकाणी व्हेन द टू सोल्युशन्स दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, the dilute solution moves towards the concentrated solution. And imbibition means without formation of the solution, the colloidal particles they absorb the water and they swell inside. जसे आपण हरभरे मूग मटकी वगैरे भिजू घातली ते आकाराने मोठे होतात किंवा हिवाळ्यामध्ये पाण्यामुळे दरवाजे फुगतात. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर डिफ्युजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन हे वेरियस काय आहेत, these are the various physiological processes. These are the various physiological processes. So all these physiological processes they are carried out inside the plant body. So diffusion, osmosis, imbibition, these are the it can be studied with the help of the anatomical structure of the plant. Okay. Then the apical meristems. Okay. The apical meristems they perform the function like division and growth. Apical मेरिस्टेम. अपायकल मेरिस्टेम म्हणजे काय पहा, अपायकल मेरिस्टेम म्हणजे या ठिकाणी हे नवीन पानं जे उगवायचे या ठिकाणी इथे हे जे नवीन ग्रोइंग टिश्यू असतो, ओके, ज्याच्यापासून या ठिकाणी हे पानं तयार होतात आणि स्टेम डेव्हलप होत जातं. मग या ठिकाणी हे ब्रांच मध्ये असेल किंवा स्टेमच्या टिपला असेल किंवा रूटला, या ठिकाणी आपण जर रूट त्या ठिकाणी पाहिलं तर इथे या ठिकाणी रूट कॅप असते आणि हा जो ग्रोइंग टिश्यू असतो, ओके, आणि हे त्याच्यावर असणारे हे रूट्स त्या ठिकाणी, ओके. तर या ठिकाणी मग हे जे सगळं आहे तर या ठिकाणी हे अपायकल मेरिस्टेम, ओके, हे अपायकल मेरिस्टेम तिथला असलेला मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू जो कंटिन्युअसली डिव्हिजनच्या स्टेटमध्ये असतो. सो द अपायकल मेरिस्टेम इट परफॉर्म द फंक्शन्स लाईक डिव्हिजन. हे काय करतात, अपायकल मेरिस्टेम काय करतो, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिव्हिजन. सो इट कंटिन्युअसली इट शोज द डिव्हिजन अँड ग्रोथ. प्लांटची ग्रोथ त्या ठिकाणी कंटिन्युअस त्या ठिकाणी होत राहते. ओके, सो ड्युरिंग दिस स्टेप्स देअर मे बी द सिक्वेन्शियल चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस इन द प्लांट. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी प्रोसेसेस या ठिकाणी घडत जातात, म्हणजे डिव्हिजन अँड ग्रोथच्या दरम्यान. ओके, सो अनाटॉमी इट हेल्प टू अंडरस्टँड द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द प्लांट. म्हणजे प्लांटमध्ये या ठिकाणी आपल्याला हे टिश्यूज जे आहेत हे कसे फंक्शन करतात याचा आयडिया आपल्याला देण्यासाठी किंवा या ठिकाणी हाऊ दीज आर इंटरकनेक्टेड, तर हे स्टडी करण्यासाठी आपल्याला अनाटॉमीचा स्टडी त्या ठिकाणी करावा लागतो. ओके, देन द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स थ्रू द झायलम. ओके, द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स थ्रू झायलम. ओके, झायलम मधून या ठिकाणी वॉटर कसं मूव्ह होतो, हाऊ द असेंट ऑफ सॅप टेक्स प्लेस. ओके, तर या ठिकाणी ही जी आहे तर या ठिकाणी ही स्टडी करण्यासाठी आपल्याला त्याची त्या झायलमची अनाटॉमी कशी आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करावं लागतं किंवा त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे झायलमचं हे आपल्याला स्टडी करावं लागतं. सो फॉर टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स थ्रू द झायलम इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द झायलम. ओके, then next that is the phloem or translocation. Translocation of solutes of the photosynthesis to phloem. To phloem. फ्लोएम मधून या ठिकाणी जे ट्रान्सलोकेशन होतं किंवा जे तयार झालेलं फूड मटेरियल आहे लीफमध्ये ते लीफपासून या ठिकाणी रूटपर्यंत कसं जातं, तर त्यासाठी ते जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, हाऊ दे सपोर्ट द ट्रान्सलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, तर या ठिकाणी आपल्याला अनाटॉमीचा स्टडी करावा लागतो.
रूट पासून त्या ठिकाणी लीफच्या टिपपर्यंत पाणी आणि वॉटर अँड मिनरल्स कसे जातात ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा स्टडी करणं आपल्याला गरजेचं आहे. ओके. त्यानंतर प्लांटची ग्रोथ जर आपण पाहिलं तर प्लांट ग्रोथ जी आहे तर या ठिकाणी इट इज द कंटिन्युअस अँड इरिव्हर्सिबल चेंज इन द प्लांट. ओके. तर प्लांटमध्ये या ठिकाणी ही जी कंटिन्युअस ग्रोथ असते तर या ठिकाणी हा इरिव्हर्सिबल चेंज आहे त्याचे स्ट्रक्चर आणि फंक्शनमध्ये. तर त्या ठिकाणी ॲट दॅट टाइम देअर मे बी द सेव्हरल मॉडिफिकेशन्स. ओके. ग्रोथ. तर त्या ठिकाणी इट इज कंटिन्युअस and irreversible change. It is continuous and irreversible change. Okay, in structure and function. So during this process, there may be the several modifications. Okay, प्लांटमध्ये खूप वेगवेगळे मॉडिफिकेशन्स त्या ठिकाणी घडलेले असतात. तर त्या ठिकाणी ते स्टडी करायचे असतील आपल्याला तर आपल्याला या ठिकाणी we have to understand the anatomy of that plant. Okay, then the leaf anatomy. Okay, leaf anatomy, it helps to understand the C3, C4 and CAM pathway. ओके. म्हणजे या ठिकाणी फोटोसिंथेसिसच्या फेनॉमिनॉनमध्ये आपण जर पाहिलं C3 प्लांट, C4 प्लांट आणि कॅम पाथवे 12वीला तुम्हाला हे झालेलं आहे. तर या ठिकाणी C3 मध्ये या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर त्याच्या क्लोरोप्लास्टमध्ये सगळं त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे मेसोफिल्स असतात त्याच्यामध्येच त्या ठिकाणी ते केल्विन सायकल वगैरे होते. C4 प्लांटमध्ये जर बघितलं तर तिथे क्लोरोप्लास्टच त्या ठिकाणी 2 टाईप आहे. ट्रान्स ॲनाटॉमी आपल्याला दिसते. ओके. त्यामध्ये जर पाहिलं तर त्याचं त्या ठिकाणी फंक्शन झेरोफायटिक प्लांट त्याच्यामध्ये ते फंक्शन त्या ठिकाणी रात्री स्टोमॅटा ओपन असतो दिवसा त्या ठिकाणी बंद असतो आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी त्यांचं लाईफ ते जी सायकल असते फोटोसिंथेसिसची तर त्या ठिकाणी त्याचं पॅटर्नच त्या ठिकाणी बदलतो. सो लीफ स्टडी ऑफ लीफ ॲनाटॉमी इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द C3, C4, CAM pathways of the photosynthesis. CAM pathway of photosynthesis. ओके. फोटोसिंथेसिसमध्ये हे सगळे पाथवे आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करायला भेटतं. त्यानंतर ट्रान्सपिरेशनच्या बाबतीमध्ये जर पाहिलं तर ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय? द लॉस ऑफ वॉटर. ओके. लॉस ऑफ वॉटर इन व्हेपर फॉर्म. व्हेपर फॉर्ममध्ये जर लॉस ऑफ वॉटर होतो तर त्या ठिकाणी त्याला आपण ट्रान्सपिरेशन म्हणतो. सो द स्टोमॅटल स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्याची ओपनिंग क्लोजिंग कशी होते, स्टोमॅटोचं स्ट्रक्चर कसं आहे म्हणजे कव्हर्ड आहे का, काही ट्रायकोनचे कव्हर्ड त्या ठिकाणी त्याला आहेत का कव्हरिंग केलेलं किंवा ओपन आहे. त्यानंतर स्टोमॅटा लेंटिसेल्स त्या ठिकाणी कसे आहेत. लेंटिसेल्स म्हणजे तर त्या ठिकाणी स्टेमवरचे त्या ठिकाणी जे ओपनिंग्स असतात. त्यानंतर व्हॉट इज द नेचर ऑफ क्युटिकल, लीफवर असलेला क्युटिकल कसा आहे, फ्लोरल अनाटॉमी कशी आहे. सो ऑल these characters, so these are important to study the transmission. Okay, so these are the different physiological phenomena in which the plant anatomy it helps how to perform the plant different activities. Okay, प्लांट या ठिकाणी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी कशा तऱ्हेने परफॉर्म करतो हे स्टडी करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागतं, प्लांट फिजियोलॉजी ठिकाणी ॲनाटॉमीकडे आपल्याला जावं लागतं. ओके, आय होप यू गॉट द पॉईंट्स. थँक्यू व्हेरी मच.